Pag-usapan naman natin sa ngayon ang accounting for share dividends, okay? Or otherwise known as the share bonus. Okay? Kasi hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon, ang dividend ay binibigay sa pamamagitan ng pera or yung tinatawag natin na cash dividends. Well, actually meron din tayong tinatawag na property dividend. Actually, sa intermediate accounting, meron pa tayong tinatawag na scrip dividend or yung liquidating dividend. And meron tayo nitong share dividend. Okay, so ang emphasis natin ay yung share dividend lamang. Sa isa kong video lecture, ipinakita ko na sa inyo kung paano yung accounting for cash dividends. Ang property dividend, yung scrip dividend, babalikan ko ito pag ang aking playlist ay nasa intermediate accounting na. Because usually for basic na corporation accounting, hindi ito tinatakel in details for the accounting of such type of dividends. Okay? Now, maari kasi na short in cash, okay? Wala masyadong fund available for cash distribution, kaya hindi makapag-declare ng cash dividend. Or for some other reasons, share dividend ang ibinibigay ng management para sa kanilang mga shareholders. Okay? Well, for one, maganda na rin yun na share dividend kasi at least madadagdagan yung share capital mo so that in the future, kung magkaroon ng mga dividend declaration, mas malaki na rin ang matatanggap mo na dividendo. So, meron din naman yung mga advantage. Ngayon, sa accounting, meron tayong tinatawag na small share dividend at saka yung large share dividend. Kagaya ng makikita ninyo dito sa ating screen. Nasa kaliwang side, ang accounting for small share dividend, nasa kanan naman yung large share dividend. So, present natin ito side by side para makita na ninyo yung difference. Unlike kung ipakita ko muna ngayon yung papaano i-account yung small share dividend tapos later on na lang. Mas mabuti na magkatabi na sila para nakikita na natin. Kaya yun din ginawa ko na lang itong Excel file at hindi ko na ito normalize through a PowerPoint presentation. Okay? Pag sinasabi natin na small share dividend meron akong nilagay dito kapag ang share dividend ay below 20%. Or tandaan niyo below 20%. Hindi kasama diyan ang 20%. Kasi the moment na yung share dividend ay 20%, pasok na yan dito sa large share dividend. Kasi ang large share dividend ay 20% pataas. Okay? So careful lang kayo kasi baka pag tinanong kayo, ang 20% share dividend ito, small or large? O baka malito kayo. Kasi below 20%, 20% or more, asaan ba yon? O yung 20% kasama siya doon sa large share dividend. Wala tayong medium dito, small and large lang ito. And in terms of recording kasi, pag small share dividend, okay, minimeasure natin ito at the market value at the time of declaration. Samantalang minimeasure lang natin ito at par value kapag large share dividend naman. Okay, so para mas maintindihan ninyo, meron tayo ditong illustration. We have ABC Corporation na prior to the dividend declaration, meron siyang 10,000 shares of stocks. Ito yon, 10,000, 50 par. Okay, 50 pesos yung par value ng kada isang shares of stocks. Ordinary share lang ito. Okay, so wala tayong ibang share, class of share. Wala tayong preference share. Issued and outstanding na rin. Lagi ninyong tatandaan na kapag dividend declaration or dividend distribution, yung outstanding lamang po ang makatatanggap, yung entitled doon sa dividend. Mapa-share man yan or cash dividend. So we have to determine ano ang related journal entry on the date of declaration, on the date of record, and on the date of issuance. Actually, dalawa lang yan. Kasi itong number 2, date of record, lagi ninyong tatandaan, no entry yan palagi. Dinidetermine lang kasi niyan as of this cut-off, sino yung entitled sa mga dividends. Okay? So, ano ang information dito? 50 pesos yung par value. Kailangan natin yan. Pero kailangan din natin ng market value or yung market price. Kaya dito, sinabi sa problem,
assuming that the market value of the share on the date of declaration is 60 pesos. Okay? So we have to determine magkano at papaano yung journal entry, assuming kung small share dividend, 15%. At pag large share dividend, 40% naman tayo. Okay? So, punta na tayo sa date of declaration. At remember, for the date of declaration, dito natin binabawas yung retained earnings. Kasi ang proforma journal entry natin dyan ay debit retained earnings, credit share dividend distributable. Pero we have to determine anong class ito, small ba ito or large. Kasi magkakaroon ng difference sa recording sa accounts na ginagamit. Dahil dito sa recognition, sa measurement, market value ba yan or par value. So dito 10,000 yung number of shares issued and outstanding. Kung 15% share dividend yan, edi 10,000 times 15%, that is 1,500. So mag-i-issue tayo ng 1,500 shares. Okay? Kasi share dividend yan. Papaano natin ngayon yan i-record? Ang debit natin at for the retained earnings, binimeasure natin yan at the market price for small share dividend. Okay, yan yung kahalagahan yan, yung retained earnings. Magkano ang ibabawas doon sa RE? Kasi pagdating sa share dividend, yung distributable na eventually mapupunta sa share capital, always at par value yan. Kaya dito kung meron tayong 1,500 based on 10,000 times 15%, okay? Times 60 pesos na market value. Ang sagot natin dyan, 90,000 yung dinidebit natin for the retained earnings. Pero, okay, eto, 1,500 times 50 pesos. The answer here is 75. Okay, pag nakita ninyo yung formula nandito, para lang kung naka-Excel file kayo, makikita ninyo yung ating formula. Papaano tayo nag-come up doon sa mga amounts na yon? On top of my explanation, if you want to follow, if you want to do it on your own. 1,500, ulitin ko lang, times 50 peso par value. That is why 75. And whatever is the difference, yan po, under small share dividend, ay ipinapasok natin sa share premium. Ordinary in this case, or share premium lang. Kasi wala naman tayong dalawang types of shares. Okay? Pero nilagyan ko lang to dito ng ordinary just to emphasize that type of shares that we have. 1,500 times 10 pesos. Kasi 60 pesos, minus 50 pesos, 10 pesos ang excess of par. Okay? So, 10 times 1,500, that is why 15,000 po yan. So, that is how we record it using a small share dividend. Pagdating kasi dito sa kabila, kung 40% share dividend yan, at par lang yan. So, ibig sabihin, isang debit, isang credit. Debit sa retained earnings, credit sa share dividend distributable. Pareha sila at par value, wala tayong magiging share premium na account. Unlike dito sa small share dividend. Kaya, straightforward tayo dito. 10,000, okay? Yung original. Times 40% kasi 40% yung share dividend. So that is 4,000 shares na i-issue. Okay? Times 50 pesos kasi yun yung par value. That is why we get 200,000 pesos. Debit dyan sa RE, credit sa share dividend distributable. Okay? Now, sana nakikita ninyo, meron kayong observation dito. Pero nilagyan ko na rin dito, just to make it known. Okay? Para lang klaro tayo dyan. Itong share dividend distributable na account, this is a share capital account with a normal credit balance. Okay? Kaya ito, naka-credit. Now, pangalawa, ang share premium, nire-recognize po natin ito at the date of declaration, hindi on some other dates. Kung kailan nag-declare yung corporation na mag-distribute sila ng shares of stocks. Okay? Doon natin nire-record yung share premium kung applicable yan. Kung yung market value ay mas malaki doon sa par value. Now,
Unlike doon sa cash dividends, di ba, na debit ka ng retained earnings, credit ka ng cash dividends payable, at yung cash dividends payable ay liability account. Okay? Etong share dividend, this is more of a capitalization of retained earnings. At kagaya nga ng number 1, because this is also a capital account. Dinebit natin yung retained earnings, credit natin yung share dividend, distributable, which is a capital account, no? So, kinakapitalize natin. Kaya yung term na capitalization of retained earnings. Kasi remember, ang total shareholders equity mo, ang dalawang component niyan is yung share capital at saka yung retained earnings. So, yung nasa retained earnings, no, kinakapitalize natin. Ibig sabihin, ipinapasok natin ito doon sa share capital account under your share dividend distributable. Which later on, kapag na-issue na yung share dividend, ipapasok na natin ito doon sa ordinary share capital. So in effect, etong share dividend distributable, this is a pass-through account. Daanan lang ito, Later on, kapag nabigay na yung shares, i-close din ito. Mag-zero out na ito unless merong natira. Okay? Pero normally, kung magkano naman kasi yung i-distribute na dividend, so upon declaration, and upon distribution, mag-offset lang sila. Okay? So yan po ang ating journal entry, yung comparison natin at the date of declaration. Okay, so if you have any questions, please let me know para masagot ko kayo. Now, pagdating sa date of record, no entry naman yan. So I hope by now you are already aware of that at hindi ka na malilito. Punta na tayo dito sa date of issuance. Ayan. Sa date of issuance, kung ano yung credit natin dito sa share dividend distributable, yun lang yung i-debit natin at i-credit natin ito sa ordinary share capital. So basically, this is just a transfer. Kasi nga, kaka-explain ko lang, yung share dividend distributable is a pass-through account. Pero hindi kasi agad ito tina-transfer sa ordinary share capital. Kasi dineclare pa lang. Remember, kung kagaya doon sa subscription na wala pa tayong ini-issue na shares of stocks, kaya subscribe pa lang siya at hindi siya issued, Ganon din dito. Sa share dividend distributable, wala pa yung issuance ng shares. Naka-declare lang, naghihintay, nag-aabang pa lang tayo. Kapag na-issue na, nabayaran na in the form of share certificates, saka lang natin kinikredit yung ordinary share capital. At dito pa lang nagkakaroon ng issued shares. Okay, dito sa share dividend distributable, hindi pa yan nakapasok doon. May separate na account pa rin tayo na pinaglalagyan. Okay? Ulitin ko lang, debit share dividend distributable, which is always measured at par value, and credit to your ordinary share capital. Okay? At the par value. And notice wala na tayong ibang debit or credit kasi nga, kung may share premium man, doon pa lang yan sa date of declaration ipinapasok. Hindi na sa date of issuance. Okay? So I hope na susundan ninyo ito ang aking explanation dito at yung ating illustration. This is a simplified version para mas makuha ninyo yung konsepto. And please compute on your own, practice para mas ma-absorb ninyo yung topic. Additional notes to observe. Yung issuance of new shares of stocks will not affect the total shareholders equity. Kasi yung total shareholders equity, andyan na nga ang share capital at saka yung retained earnings. So there is only a change in amounts between the share capital accounts. Okay? Ito, share capital account, yung share dividend distributable, share capital account, yung ordinary shares. So transfer, movement lang siya from one class to another. Yun nga lang, ito pagdating sa issued and outstanding, mag-i-increase yan. Kasi this is a share dividend. Kung dati, sa small share dividend, 10,000 yan prior to the dividend declaration. Upon the issuance of the new shares of stocks, plus 1.5. So, magiging 11,500 issued and outstanding na yan. Dito naman sa large dividend, kung dati 10,000, upon issuance, plus 4,000 ka, kaya 14,000 na yung ating issued and outstanding. Kaya in terms of the number of shares, mas madami na yon. Okay, but once again, walang effect sa total shareholders equity kasi nagkaroon lang tayo ng recapitalization, ng capitalization. Okay?
So, dito sa baba, pinakita ko lang sa inyo yung effect, okay, of share dividend transactions on the accounting equation. On the date of declaration, date of record, and then date of payment. Pero kung ma-observe ninyo, ito lang yung kinulayan ko, on the date of declaration, ang share capital at retained earnings lang yung magagalaw. The rest, no effect na yan palagi. Okay? And compare mo yan doon sa ating cash dividends, yung effect naman na magkakaroon tayo dito ng pinagkaiba. Okay? Merong effect sa liability, sa equity, at saka sa assets. Pero dito sa share dividends, share capital and retained earnings lang ang maapektuhan only on the date of declaration and nowhere else. Okay? So, hanggang dito lang muna yung ating accounting for share dividends o yung tinatawag din natin na share bonus, bonus issue. So, maraming salamat and I'll see you around. Bye-bye.